Olá! Bom dia para você que já viu que é sexta-feira, bom dia para você que já se vacinou e bom dia para você que ainda não se vacinou, bom dia! Este vai ser um vídeo especial da Semana da Vacina. E a gente vai direto ao ponto. Essa semana você deve ter visto que vários divulgadores científicos estão falando de vacinação sob o ponto de vista de várias ciências. Se você estiver interessado, dá uma olhada na hashtag Semana da Vacina. Confere lá. Como a minha contribuição, eu resolvi conversar com a Krista Brailsford, do Laboratório Nacional de Oak Ridge, lá nos Estados Unidos. Ela fez uma pesquisa muito interessante. Você sabia que o comportamento humano segue leis estatísticas? O que a Krista mostrou é que quanto maior a cidade em que você mora, maior a chance de você pegar uma doença infecciosa. Não porque simplesmente tem mais gente doente na cidade, mas porque o número de pessoas doentes aumenta mais rápido. Ele cresce mais rápido do que a população da cidade. Só que a parte que vem depois é ainda mais legal, porque essa lei não é inalterável. O que acontece quando você introduz vacinação? Hi, I'm Krista Brailsford. I'm the Leanne Russell Fellow at Oak Ridge National Laboratory in Tennessee. Cities have long been recognized as in the literature as hotbeds of wealth, crime, and disease. 400 years ago, Dick Whittington and his cat thought that London's streets were paved with gold. I think it's neat that over the last several decades, scientists have finally recognized what people have intuitively known for hundreds of years is also an empirical reality. They've named this pattern urban scaling laws, or urban agglomeration theory. The basic idea is that in a bigger city, you can interact with more people, and it's those interactions which generate new things. Ideas leading to wealth generation, relationships which might lead to crime, and more people who could catch a disease from you. Despite this, there's been surprisingly little discussion of how urban scaling laws show up in a disease context. So I started looking for data sets of historically important diseases that we now have vaccinations for, because vaccinations should break the transmission dynamics from the theory that urban scaling theory relies on. I found a data set from Project TICO at the University of Pittsburgh on diphtheria in the United States between 1916 and 1948 and decided to test how well the theories hold up. What we have here is a graph where each dot is a US city. The y-axis is the log of that city's population in some year, and the x-axis is the log of the number of diphtheria cases in that same city. The dashed dot light blue line shows the naive expectation, that the number of diphtheria cases increase in direct proportion to the city's population. Another way of saying this is that you're no more likely to catch diphtheria if you live in a small city compared to a large city. The dashed dark blue line shows the theoretical expectation, that there's a 7/6 increasing slope between the log of the population and the log of the number of cases. If you live in a bigger city, you're substantially more likely to catch diphtheria. The black line and gray area are the best estimate and confidence intervals from the data that I have available in that year. Now, before the invention of a vaccine, the data is very consistent with a theoretical expectation. It might not perfectly match the 7/6 estimate, but it's clearly superlinear. Then, during the 1920s, we invented a commercially viable, shelf-stable vaccine. Diphtheria vaccination became widespread in the 1930s, and watch how this slope just falls from the superlinear rate down to the naive expectation in just a few years. By the 1940s, you can see total disease cases falling, all the way until there were 0 cases in 1948. Now, I think this is really neat. The data is perfectly consistent with a theoretical expectation given by urban scaling laws prior to the invention of a diphtheria vaccine and completely inconsistent after. This suggests a fundamental change in the transmission dynamics of the disease, and this change happened at the exact same time as widespread vaccination began to occur, which is exactly what we'd expect from urban scaling theory. I think it's pretty cool to both validate urban scaling theory and at the same time show that these scaling laws can be broken through use of appropriate technology. Louco, né? Quando você vacina a população, você não está só aumentando a imunidade do indivíduo, você não está só aumentando a imunidade da população, você está mudando a proporção entre doentes e saudáveis e mudando como que essas proporções crescem com a população. E isso quer dizer que tem um impacto muito maior em cidades grandes. E dada a quantidade de pessoas que vivem em cidades grandes, isso é meio que um negócio importante, né? Enfim, era isso que eu tinha para falar hoje. Se você ainda não se vacinou, pega lá sua carteirinha de vacinação e um documento de identificação e espera um pouquinho na fila do posto de saúde. Espera porque vale a pena. É a sua chance de mudar uma das leis da natureza humana. Ou de ajudar a menos gente morrer porque alguém não quis tomar vacina, né? Enfim, espero que você tenha aprendido algo útil hoje. Espero que você tenha gostado.
Valeu!